ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ RCMP ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰੀ ਦੇ 83% ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ NPF ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ NPF ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ RCMP ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸੋਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ RCMP ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ RCMP ਦੇ 850 ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ 51 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀ, ਤੇ RCMP ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 83% ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ RCMP ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀ 100% ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਡਗ ਮਕਲਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ। It's an important discussion on the future of policing in Surrey, and first off I want to be very, very clear. The police transition is not happening anytime soon. This is not a done deal, as said by numerous people. In fact, just last Friday, Premier Horgan stated that it could take many months to continue on with this transition. We're going to continue to make sure the residents of Surrey know what they're getting into and are educated on the facts with respect to this transition. We know that Surrey residents want even safer neighbourhoods for themselves and their families and greater supports for their community. But that will not necessarily happen with a reduction in the number of police officers or by leaving residents outside of the consultation process, or by ignoring countless community organizations that work currently closely with the Surrey RCMP to accomplish the community policing model. Over 850 members of the RCMP and the National Police Federation currently protect this city every day with passion, commitment, and hard work. And they continue to do so in this transition period when there's a lot of unknowns for them and their careers and their families and their futures. They do a phenomenal job with the resources and support that they receive. Crime rates are actually steadily declining in Surrey over the last 10 years. In fact, Surrey's crime severity index has declined significantly, while it has increased in many of Canada's comparable cities such as Montreal, Halifax, Vancouver, Calgary.
This is because of the well-integrated and community-focused policing that those dedicated members of the RCMP in Surrey provide. A credit to them, many of whom live, raise their families, and take part in so much volunteer activity in the city of Surrey. These are officers like Trevor, who played an important role in responding to the homelessness issues on 135A Street, or people like Baltej Dillon, who joined the RCMP and moved to Surrey and changed Canadian history, or officers like Sean Gill, who serves as a Chief Superintendent of Operations, or Wendy Mehat, who oversees community services. Not to mention younger officers upcoming in the ranks like Joni Sidhu, who is the Surrey RCMP Media Relations Officer. All of those police officers embody their passion for their community. It is who they are. We understand the community has some concerns, but a plan that lacks consultation, clarity, and costs is not a plan at all. In our previous polling, whether it be in January or in April of this year, we found that 83% of residents agree that now is not the time to replace the Surrey RCMP with a smaller and more costly police service. Support for the Mayor's plan to replace the RCMP has dropped from initially 48% in January, our first poll, to 31% in April. Opposition has increased from 46% in January to 60% in April. And there is an overwhelming consensus that right now the priorities for governments at all levels, municipal, provincial, and federal, should focus to maintain the core services protecting the vulnerable and holding the line on property taxes. A change of this magnitude requires transparency and broad support throughout the community. We believe those voices need to be heard, and the city needs to rethink this plan. If the City of Surrey and the provincial governments are not going to listen to the concerns of residents and taxpayers and fail to consult with the community and ignore the many issues that have been brought forward, the plan, as mentioned earlier, is not a plan and it is doomed for failure. We are going to continue fighting to make sure that these concerns are heard and Surrey's public safety is maintained and ideally actually enhanced. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੈਵਰ ਡਿਨਵੂਡੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ 803 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 90% ਸਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ 16% ਸਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 48% ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 31% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। This is deeply personal to me. So it's going to come from me in a much more emotional way than from Brian and from Parm. I grew up in North Delta, 2 blocks away from Surrey. So I essentially was raised here. I feel like I was raised in Surrey. When I was 23 years old, I was shipped off to depot, and one of the greatest moments of my life was finding out that I was going to come back to Surrey to serve this city. I spent 17 years working in this city, all of it in North Surrey. I was a street cop, for lack of a better word. I worked with the marginalized and the vulnerable people that live on 135A Street, and that was my passion. In 2016, the RCMP took a drastic change in the ideology of how we're going to deal with homelessness, addiction, and marginalized populations. And I was at the forefront of that. I was the NCOIC, so that means the non-commissioned officer in charge of a unit that was going to deal primarily with homelessness, marginalized addiction, that population. We have done incredible things in this city. We took 200 people that were living on a street, on 135A Street, and we moved them into supports, housing supports, socialized
care, and we were able to really change an entire community in a short period of time. So that's something I'm obviously incredibly passionate about. The Surrey transition, as a resident of Surrey, I currently live in Surrey. I've lived in Surrey for the last 17 years. I've chose to raise my family here. And for us to sit back and just jump into a police transition with no thought of what this will do to the community, the financial issues, it seems very strange to me as a citizen of the city and as a police officer working in the city. So I think that we need to hold off. We need to re-examine it. We need to look at a feasibility study. We need to answer all the unanswered questions, and then we can move on. And if a municipal police force is what eventually comes of it, so be it. ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 20,000 RCMP ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ RCMP ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ RCMP ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। RCMP ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਮਨ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸੋਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RCMP ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। Actually, it's 70 years. It was 1951. So that's, we get lost in the math that it's 2020 now, and 70 years the RCMP has been here since they took over from the Surrey Police Department. So it's interesting, but you go back to the 1950, 1951, they had a referendum, and the residents actually got the opportunity to have their say to move to the RCMP. So maybe they should do that again. I think if the residents of Surrey were to be consulted and talked to, I don't know what it looks like. Does the RCMP, does the city have a whole bunch of community consultation groups and find out what the residents want? Do we want more presence in schools? Do we want a greater uniform presence on patrol so you see a police car more often? Do we want greater focus on traffic safety? Do we want an increased presence in around school zones where 30 kilometers an hour and speeding and children? That's really where the community should be having a say so that the RCMP can respond and say, okay, to do what you've asked us to do, this is what we need. Right now, there's been very little consultation and with the RCMP, and as you've seen over the last 2 years, the current council has decided not to increase the number of resources available to the RCMP. In fact, they cancelled 12 positions and another 20 positions. So the complement in the RCMP could be up to almost 870 today if those had moved forward. So really, it's about discussion. Well, we'll continue to educate the public that even though a police board has been appointed, this is not a done deal, and there are a number of steps yet to be taken. I mean, for example, the OPAL report and the transition report speak to a joint police service come April next year. So RCMP actually working with the new Surrey PD underneath 2 chains of command, the Surrey PD chief and the officer in charge of the Surrey RCMP.
Is that going to happen? Are they going to be able to work together? Or is it going to be Surrey PD will take over Cloverdale District and the RCMP will carry on? I don't know. The city of Surrey does not have a contract with Public Safety Canada to use the RCMP. The city of Surrey had a contract with the province to use and create the RCMP. Yes, they've cancelled that contract with the province, but we have yet to see that the province has actually notified public safety to cancel the contract in Surrey. And that's 2 years from when they make that notification. There's the whole IT infrastructure, right? The unknown with respect to information management and information technology. Police services, and it's a multi-million-dollar project, should Shared Services Canada not agree, and they haven't agreed with any municipality or any province to share their IT protocols for policing, should they not agree to provide that to the city of Surrey, there's an extra $40 to $50 million cost that hasn't been factored in. And how long will it take to create that IT infrastructure to have a police service on the road? So many unknowns. Even though a police board has been approved, a police chief hasn't been hired. It should take 3 to 6 months to get a qualified candidate. They have no salaries negotiated. They have no benefits negotiated. If I'm thinking about joining Surrey PD, I have no idea what the job's going to pay, what the hours are going to be like, how often I can have my teeth cleaned. So many unknowns. ਸਰੀ RCMP ਤੋਂ ਪਰਮ ਬੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RCMP ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ RCMP ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ, what kind of police will this be, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੁੱਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੀ ਹੋਊ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਡੀਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੋਡਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਓਕੇ ਅੱਛੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ RCMP ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੀ ਓਕੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ RCMP ਹਾਲੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਰੀ। ਆਈ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਹ ਇਟਸ ਅ multi million dollar ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਸਰੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਕ। ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਮ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਗੈਂਗ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ RCMP ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੂੰਗੇ ਗਾਹਾਂ ਕੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੈਪ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰੈਵਰ ਡਿਨਵੂਡੀ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕਿਤੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ RCMP ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। I would challenge anyone to look at any of our policies and our procedures that could clearly state that there's racism. I'm not going to say there's one-offs. There definitely are. And it's appalling and disgusting, and it makes every RCMP officer like myself sick to our stomach when we see things like that. However, we have made incredible inroads in communities to recruit, to diversify our workforce, and I don't believe that there is systemic racism. However, that's something that maybe we need to look at. Maybe we need to take a group of intellects and workers and put them together and go through the policies, procedures, the recruiting strategies and everything that we do and look at it and see if there is. But I don't believe there is. I can't speak to that. What I can speak to is there are incredible city forces, municipal forces out there. They do an incredible job. They pay a little bit more, honestly, to get the job done. It gives us an amazing urban advantage on the rest of policing, right? Surrey is a huge city. We've policed it for 70 years. We've done a really good job. Our crime stats are going down. The programs that we've developed at Surrey are the best practices across the country. And there are other municipalities that are piggybacking on our successes, right? So I just think that to say that the RCMP should only be small town and federal policing is incorrect. Well, there would be probably the largest staffing resourcing move ever in the RCMP. So what you would see is there would be packages. The municipality would obviously go out with a package, try to recruit as many officers as they can, and then from there we would need to move them, and there would be a lot of members that would move to Green Timbers throughout the province, maybe go back to their province that maybe they came from. If it's Saskatchewan, Manitoba, Alberta, that's what they would do. Well, I think the RCMP itself is taking a very neutral position, right? They are just the contract police force. They are saying that they will do whatever comes out of it at the end of the day. We as the National Police Federation disagree. We want the citizens to be safe in Surrey. A police force that's going to be less than the 843 that we already have. They're not going to have the ability, the same integration that we have with the IHITs and the ERT teams and all these the PDSs. We believe that Surrey will be underserved by a municipal force of that number. Now, if they were to come back with an entire new proposal and we were to do a feasibility study and we were to look at where the money was going, then we'd be all open ears to that as well.
ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ RCMP ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ RCMP ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫॉर ਸਾਂਝਾ TV, ਸਰੀ BC।